ఫ్యాకల్టీ బాగా చెప్తారని టాక్ ఆల్రెడీ ఫైట్లో చెప్పిన వాళ్ళు. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ నేను ఆర్కే సార్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను. ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 4th and 5th చెప్పండి. వాళ్ళు చెప్పిన వర్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ బేసిక్స్ ఉంటాయి, దానికి సంబంధించి తెలియ 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అవి రెస్పాండ్ అయితే కనుక మీరు అనుకున్న 4th యూనిట్ 5th యూనిట్ చెప్తారండి. ఇక ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్కి ఏమి రెస్పాండ్ అవ్వకుండా తెలమొక్కలు వేసి చూస్తే వెళ్ళి ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ చెప్తాను. పాయింట్ అర్థమైంది అందరికి? ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్కి ఫస్ట్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. రెస్పాండ్ అయ్యి మాకు 4th యూనిట్ 5th యూనిట్ కావాలని అడగండి. అప్పుడు ఖచ్చితంగా 4th యూనిట్ 5th యూనిట్ చెప్తాను. అదర్వైజ్ మీరు మాట్లాడకుండా ఏదో ముఖ్య సినిమా చూసినట్టు ఆయన మొహం అలా చూస్తూ కూర్చుంటే ఆయన మళ్ళీ ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ చెప్తారు, మీకు టైం చెప్తారు. ఓకేనా? సో దాన్ని బట్టి మీ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది మీరు ఏ క్లాస్ చెప్పించుకుంటారని. సార్ వచ్చారు చెప్పండి.
చివరా నేను పెన్ డ్రైవ్ కలర్స్ కానీ ఏది అవ్వట్లేదు ఎంఎస్ ఆఫీస్ అడ్వాన్స్ వర్షన్ అది డీటెయిల్స్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ సో ఏ సైడ్ కూడా డీటెయిల్స్ చేయాలి ఇందులో నాకు లోపు కింద యాక్సెస్ విజువలైజేషన్ అండర్స్టాండింగ్ ఏముంటుంది అంటే నేను కంప్లీట్ అంతా కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో వస్తుంది అంతా చాలా డిస్టర్బ్డ్ గా వస్తుంది అనిమేషన్స్ అవసరం అయితే మాట్లాడారు సాంగ్ వెళ్ళండి వైట్ బోర్డ్ కూడా ఇదేనా వైట్ బోర్డ్ కూడా ఒకసారి వైట్ బోర్డ్ పెట్టండి
You just interacted with your faculty. So as per my knowledge, they have informed me that you have completed almost 3 units of the syllabus, right? Before going to the next topics which are not covered for you, let me discuss what are the topics already you have learned, so that I will have an idea how far you have understood. Okay, because the fourth unit is projection of sections of solids and development of surfaces. So for that, the basic idea of understanding the projections is important. And the last one is the conversion of isometric to orthographic and orthographic to isometric. So for that also you need to understand what is the front view, side view and top views and how they are obtained. So then only you can solve that kind of problems. Okay. So coming to the first unit, you are going to study the basic geometry shapes, right? All of you are aware how to draw the pentagon, hexagon. Okay, those two are mainly used for your upcoming topics. Okay, and how to divide a line into number of equal parts. For this, the response is little bit low. Okay, and how to divide a circle into number of equal parts. Right, and next you are going. Next, you will learn about the curves in engineering drawing. In that, you will study about the conic sections, cycloids, and involutes, right? And apart from the drawing of a curve, you will learn also how to draw the normal and tangent to the curves, right? So everybody is having idea of all the methods in drawing the ellipse, parabola, and hyperbola. So let me briefly discuss the methods. The first one is the eccentricity and directrix method. Okay, in that the mainly you will be giving the eccentricity of the curve and you will be having the distance of the directrix from the focus point. Based on these two information, you will draw the curve. Okay. So based on the eccentricity ratio, you will divide the distance between the directrix and focus point, and in the intermediate you will find the vertex. Okay. So VF by VC is the formula for eccentricity. There you will find the vertex point in between the directrix and focus, and from there you will draw the curve. Okay. And what is the next method for drawing the ellipses? Concentric circles method. All of you know the concentric circles method. So based on the major axis and minor axis as a diameters, you will draw the two concentric circles and you will divide the circle into 12 or 8 equal parts depending on the time, and there the intersection point of the divisional parts on the circles. From there, you will draw the horizontal lines and vertical lines in between the two circles where they intersect each other. And from that points, you will get the ellipse. Right? The next one is the rectangle and oblong method. Rectangular oblong method. So in that, what you will do? You will divide the rectangle into 4 equal parts, and after dividing 4 equal parts, in first quarter of the segment, you will divide the horizontal side and vertical side into same number of equal parts. Right? So to the horizontal side, you will draw from the opposite corner and make the intersection to the lines which are drawn to the vertical side. So there you will get the curve. Okay. And next one is the parallelogram method. In parallelogram method also same as oblong method, you will draw by dividing the line into same equal parts, the vertical and horizontal side, and you will transfer the same points onto the other half of the rectangle or parallelogram. Okay. And the next one is arcs of circles method. Okay. So in the arcs of circles method, what you will do? We divide the circles into
in between the midpoint of the horizontal diameter and the focus point, you will divide it into number of equal parts, right? So when you are drawing the arcs, what you consider, the first arc is obtained by choosing the distance of point 1 to one end of the diameter, and you will draw arcs at bottom and top, and again the arcs are intersected by considering the same point to the other end of the diameter. Okay, like that you will obtain. And the most important thing, generally, if they want to give the question typical, what they will give, instead of giving the major axis and minor axis, you are given with the distance between the focus points. And you are supposed to find out the minor axis. Okay, so have you faced this kind of problem? Have you studied it? You all know how to find out when the major axis and focus points are given. You know how to find out the minor axis position. Okay, so these are the parts that we are going to study in the ellipse. And next, the same, you will study the oblong method and tangent method for parabolas. Okay, so this part is clear to everyone, right? Next one, cycloidal curves. Okay, so how many types of cycloidal curves are there? We'll be studying three types of cycloids. One is cycloid, that is a circle rotating on a straight line. Okay, the circle rotates moving on a horizontal plane. Okay, that is the cycloid. If the circle rolls on the another circle on outside of the diameter, then we'll call it as epicycloid. Okay, and if the circle is moving inside the another circle, it is called as hypocycloid. Have you studied these two? Right? And the next one is involutes. Okay. Coming to the involutes, you will be drawing the involutes for different types of planar figures. That is triangle, square, pentagon, and hexagon. And apart from this, you will be drawing the involute for a circle. So generally, the involute is the curve obtained when the thread surrounded to the particular shape is getting unwounded. Okay, so in what direction the tip of a thread will rotate. Okay, that is generally the involute. Okay, so you will study the types of involutes basing on the cross section, that is triangle, square, pentagon, hexagon, and circle. Okay, this is about the involutes. So these are the curves that we have studied in engineering drawing. And the next and last topic of your first unit is scales. Okay, so generally, what is the purpose of scales and why you are going to study about the scales in engineering drawing is, all the time you are not going to have the dimension that is convenient for you to represent on a drawing sheet. Okay, so for example, if you want to represent the dimension of this classroom on a drawing sheet, so if you are unable to scale the dimensions, you are unable to represent it on a sheet, right? So for that purpose, you are going to study the scales. And apart from that, for example, you are having a small kind of objects such as like in your hand watches, some kind of gears will be there in the classic watches, right? So those kind of gears, to design and manufacture, as they are smaller in size, you need to have the clear cut idea what are the dimensions at each and every tip of the gear. Okay, so that will be enlarged into the greater size and that is represented on a drawing sheet. Okay, so the reducing or enlarging of the dimension takes place when you need to represent something on your drawing. So that is the purpose why you are going to study scales. This is the most important thing. In the coming chapters also, you will study how the scale is considered. Okay, so based on this, we are having three types of scales. One is called the full size scale. Okay,
No. Based on the dimension, how you are reducing or enhancing it, you are having three types of classification. That is full size scales, enlarged scales, or reducing scales. Okay. So here you will study a term called representative fraction, RF value. Okay. So what is the definition of the RF? It is defined as the ratio of the drawing of an object length to the original length. Okay, if it is less than 1, we call it as reducing scales, and if it is greater than 1, we call it as enlarging scales. Okay, and if it is 1:1, then we call it as full size scales. Apart from this, now depending on the precision you want to give a scale, we are having different types. Okay, so if you want to study the accuracy up to 1 decimal point of unit, then you will study about the plane scale. Then you construct the plane scale. And if you want to study the accuracy up to 2 decimal points, then you will study the diagonal scales or vernier scales. Both of these scales can measure the decimal point up to 2 units. That is 2 vernier divisions. Okay. So apart from this, you are having different types of other scales. One is a comparative scales where you will have to identify the proportion. For example, if you want to measure the speed of a traveling vehicle, okay, there you will have distance and time as a fraction. So if you want to compare the how much distance is traveled in a particular point of time, then you will construct the comparative scales. Okay. And next one is the scale of chords, which is used to measure the angular measurement. Both plane scale, comparative scales, vernier, diagonal, all these measure the linear dimensions. And the scale of chords is used to measure the angular dimensions. Okay. So here, let us see first the construction of plane scale. Okay. And one more thing, see, as you people have told that you are covered with all the syllabus, just I'm discussing orally. If anybody has having doubt in any particular topic which we are discussing now, which are also completed, just please raise the hands so that I try to solve some of the examples which will be easy for you in understanding. Okay, so generally I am going orally, right? So here in the construction of plane scales, first you will be giving the major length, which is the called as a maximum length that you are going to produce the scale. Okay, based on the maximum length, you are going to find out the length of the scale depending on the RF value. Okay, so what is the formula to determine the length of the scale? RF into maximum length. Okay, here the one more important thing is when you are writing the RF value, it should be always represented as a ratio of linear dimension. Okay, for example, you are having a square areas or cubic in volumes. These are reduced by constructing the cube root and square roots to that. Okay, so here for construction of plane scale, we divide the length of the scale into the number of divisions based on the maximum length that you are asked to find out. Okay, so for example, in a problem, the maximum length is given as some 6 meters. So we will divide the length of the scale that we have obtained into 6 equal parts, and you will give the numbering from the end of the first division. Right? So after giving the end of the first division as 0, the right hand side will measure the main scale division and the left hand side will measure the subscale division. Okay. So up to this part, the information which you have in the question is sufficient. Now, for the further construction, when you want to construct the subscale, you need to have the understanding of conversion of units. Okay.
based on the units, you are going to divide the subscale. Okay. So for example, if you want to find out some 6.5 centimeters, it indicates that you are going to construct 60 mm and 5 mm separately, right? 6.5 centimeters means 6 centimeters and 5 millimeters. So what is the conversion for centimeters to millimeters? 1 centimeter is equal to how much mm? Have you not used your regular scales anywhere? So what is the units you are having on your plane scale which you are using in your day-to-day life? Centimeters, right? So what is 1 centimeter equal to? 10 mm. Almost everybody said hundred and thousands. Okay. So there the subscale will be divided into equal parts. Okay. So for that construction of scales, generally you will learn in the geometry constructions how to divide a line into number of equal parts. Okay. So for example, you are given in feet and inches. So what is the conversion there? 1 feet is equal to 1 foot is equal to 12 inches. Okay. So let me tell you some of the basic conversion of units. All of you please note down. Conversion of units, we just keep heading as conversion of units. One feet is equal to 12 inches. One yard is equal to 3 furlongs. Sorry, 1 yard. 1 yard is equal to 8 furlongs. One meter is equal to 10 decimeters. 10 decimeters. 1 decimeter is equal to 10 centimeters. 1 decimeter is equal to 10 centimeters and 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Okay. I think these conversions are necessary for you. All the times you may not be asked with the simplest dimensions. So these conversions are very much necessary for you. Okay. Right. So in the construction of plane scale, you will divide the left hand side of the zero marking into subdivisions which are based on the unit conversions. Okay. So the main scale the main scale reading to the next subscale reading is considered and the left hand side is divided for a scale. Okay. Shall we discuss any of the problems on scales? How many of you want? Just raise your hands. Problems on construction of scales. Don't look at others. If you want, you just raise your hand. Okay, very few. After the class, you will be having lunch break now. So you better stay for 10 to 15 minutes. At that time, we will discuss. Okay. So coming to the construction of vernier scale.
Okay, you are having two types of vernier scales. One is the retrograde vernier, that is backward vernier, and the other one is a forward vernier. Okay, so in the retrograde vernier, onto the plane scale, up to the plane scale construction, you will go with the same pattern. Yeah. See, for the construction of vernier scale, almost the half of the problem is completed, which is similar to that of a plane scale. And after the plane scale construction, above the plane scale onto the left side of the zero, you will construct the vernier scale by adding 1 unit if it is backward vernier. In the question, if you are asked to construct a vernier scale, it represents a backward vernier. Unless otherwise mentioned, you are going to construct the backward vernier. If they have asked to construct a forward vernier, then what we will do? We will reduce one subdivision, and for the remaining 9 divisions, again we will divide it into 10 equal parts, and then we will construct the vernier scale. And if it is a backward vernier, we will add one division. So the total 11 divisions are again divided into 10 equal parts, and then we consider the vernier scale. Okay. So in the vernier scale, the identification of the required length after completion of the construction, generally they will ask you to find some of the markings on the scale. Okay. So how those lengths are marked in case of a vernier. Okay. So in case of a vernier, after dividing that 11 parts into 10 equal parts, every number will be in multiple of 11. Okay. So every number will be in multiple of 11. So here, for example, if you need to identify 6.34, so the unit digit is 4 here. So on the vernier scale, you will have 0.44. Okay. So after subtracting this, what you will get? This is 0, and here it is 9 and 5. Okay. So here, after having the construction of scale, as I said, this is 0, and here you are having some n number of divisions, say 10, and you are going to add one division, and you are going to construct a vernier scale. Okay, so to the left hand side, you will identify 0.44, and to the right hand side, you will identify remaining 5.9. Okay, so after the construction here, generally you will be having 1, 2, 3, 4, and 5. And 6. So in between 5 to 6, again you need to divide the scale into 10 equal parts, and 5.9 is indicated. Okay, so like this, the measurement is identified onto the vernier scale. Right? Same in case of a forward vernier scale, instead of considering an extra division, we leave one division. Okay, when you are leaving one division, remember that you are going to exclude this first division, and in between these part, you need to construct the 10 equal parts. There you will be having all the values in multiples of 9. Okay, so here what actually we have done is we have converted the problem into up to one decimal part. See, initially we are having after decimal 2 subdivisions. Okay, so by doing this method, we are reducing the problem into one subdivision, and this subdivision is identified whenever it is required. Okay, so this is the construction of vernier scale. Okay,
And coming to the construction of diagonal scales, it works on the principle of a diagonal that is drawn for a rectangle. Okay, so here what you will do after dividing the subdivisions, here the scale is drawn little bit lengthy. Okay, so generally I always suggest for the easiest construction, consider the height of the diagonal scale 5 centimeters. Okay, so that when you are dividing it horizontally here, these divisions directly can be marked with the help of a scale instead of going for the regular method of divisional parts. Okay, so it will be very much easier for you when you are dividing this vertical line. Okay, so after dividing the vertical line, here you are going to construct the diagonals in each subdivision. In each subdivision, you are going to construct the diagonal. And you will draw the horizontal lines. So for example, if this is the last part 9 and 10 onto the left hand side, so what it will be here, this is 9.1, 9.2, 9.3 and so on like. Okay, so this is the construction of diagonal scale, right? In both vernier and diagonal scale, the initial construction is completely same as of a plane scale, but vernier scale, the height you will consider as 10 mm, but in case of a diagonal scale, we will consider the height as 50 mm, right? So this is about the construction of scales. Now moving on to the next topic, that is orthographic projections. Okay, here we need to understand why we are only considering the first angle and third angle projections and what is the basic difference, how the difference is indicated in a drawing and what is its purpose, right? So let us see that. Okay, right. As we all know that generally we are having 4 quadrants. Okay, that is from the basic geometry. So the 4 quadrants are generally represented with the angle of projection. So in first quadrant, if you are going to consider the object, we'll call it as first angle projection. And if you are going to consider the object in a third angle, we'll call it as third angle projection. Except from the projection of points. From the projection of straight lines onwards, we are going to solve each and every problem by considering the object in a first angle, right? That is in first quadrant. So how the description of an object is given in each and every quadrant. How the description of an object is given in each and every quadrant. So this is playing an important role when you are going to solve a problem. Okay. So when a question is given for you, the interpretation of data, what comes into your mind will give you the solution. Right? So there you need to write the given data in a short form, which will be helpful in drawing easier way. Okay. So for that, let us see here. If it is above the plane, I am going to indicate it with upward arrow mark. And if it is below, downward arrow mark. And next, these are the terms that are related to HQ. Okay. Next, what are the other terms? In front of. In front of means it will be downward. So downward and behind. Upward.
and these two terms are related to vertical plane. Okay, and the notation of a point, how we will represent? If it is with respect to horizontal plane, it is the distance that can be observed in a front view, right? So the distance, whatever it is mentioned with respect to horizontal plane, it is visible in the front view. So the front view is always indicated as with a suffix dash. And with respect to vertical plane, the distance is observed in the top view and it is simply represented with the lowercase letter. Okay, so this is the basic understanding for the projections. Okay, depending on this, we can solve any kind of problem that is given in a point. Right? So basically, how do you define a projector? We say generally, if you are going to solve the projection of points, the first question itself, you are going to given the data called the distance between the projectors. Right? So what do you call, what do you mean by a projector? Anybody? Okay, let me tell you. The projector is a line joining the views. Okay, the projector is a line joining the views of a same point. Okay, that is the reason why when we consider the projector, both the front view and top view of particular point will be on a same line. Okay, generally I think you have solved the problems in the side view also. You have considered the profile plane and solved the problems. Profile plane. You are familiar with this term, right? So generally we will say front view with respect to horizontal, top view with respect to vertical, and side view with respect to profile plane. Okay, side view is with respect to profile plane. Okay, for example, for easy understanding, now you are sitting in a room. Okay, so in this direction, when you are seeing your wall, okay, let us consider the wall as a vertical plane. And the floor on which you have been sitting is a horizontal plane. Now consider the right side wall and left side wall. Those are the profile planes. Okay, those are the profile planes. Actually, apart from the front, top and side view, you also have rear views. Okay, so but that generally we are no need to that are not required to study in the drawing. Okay, three basic views will give you each and every dimension that is related to a three-dimensional object. Okay, have you any time got the doubt that why we are only studying the two views, why not other? Okay, so let us see that first. For example, let us consider a three-dimensional object cube. Okay, so what are the dimensions of not cube? Consider it as a cuboid. Okay, so that I'll be having length, breadth, and height. Okay, so if I draw, let us consider if the observer is looking from this position. The observer is looking from this position. So this I'll say it as front view. This I'll say it as top view, and this as side view. For most of the problems, for simple objects, any two views are sufficient which will represent each and every dimension of that particular object. Okay. In general, once again I am repeating the statement, just try to understand this. Why we are only studying the front view and top view. Okay.
So for any object, if you draw the orthographic projection, that is front view and top view, there you can able to interpret each and every dimension of that particular object. That is generally applicable to simple solids or plane figures. Okay, so here, if you draw the front view, what is the dimension that you can see in the front view? What are the dimensions that are visible? Out of L, B, and H, what are the two dimensions that are visible for me in the front view? Be confident when you are saying, observe carefully. Length and height. Okay, so the length is represented and height is represented, right? While drawing the projections, what we are going to do? We are going to draw a reference line, and below the front view, I am going to represent the top view. Okay, so here in the top view, if you see, what are the dimensions that are visible? Length and breadth. See, the length is, if this you consider as a rectangle, these two are opposite sides which are equal. And similarly, if you consider this as a parallelogram, these two sides are of equal length. So this is B. Okay, so in the top view, if you are seeing, I can see the length and breadth. Okay, so the length already I am having in the front view. So I project it. Okay, and I represent the breadth. Okay, all the dimensions that are required to construct this cuboid are there for me in the two views with a clear understanding of dimensions. Generally, in isometric view, we will be not having that much clear identification that which lines are parallel, what are their lengths, and how are they visible in the two-dimensional view. Okay, so for that purpose, we draw front view and top view where all the three dimensions are covered. That is the reason generally we not move on to the profile plane also. With the help of front and top views, all the three dimensions will be completed. Right. So that is the reason why we are not going to study the side view also all the time. But in some cases, in some special cases, we are going to study the object that is situated with respect to profile plane also. Okay, that will come across in the upcoming topics. Okay, so this is the brief introduction about the orthographic projection, right? And initially, when we are starting, I have discussed it that why we are going to study the object only in first angle and third angle. Why not second and fourth? Okay, so here further, let me consider this as 1, 2, 3, and 4. Okay, so here this is my horizontal plane and this is my vertical plane. Okay, so how the quadrants are represented on a two-dimension is by rotating this in clockwise direction. Okay, so generally when we are going to represent the object as a two-dimensional 2D orthographic drawing, we are going to rotate the horizontal plane in clockwise direction. So in these cases, what is actually happening is this plane will move downwards, making us to see the front view on the top and top view on the below. If you consider this in a three-dimensional, okay, this is my three-dimensional view.
This is nothing but my reference line XY. Okay. When I am rotating this horizontal plane below, what is happening? See here we can see the front view and here, right? These both are actually the front views because this completely represents the vertical plane. Similarly, on the horizontal plane, I can see the top view. Okay. So here, if you see, when you rotate, how the first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant are visible. Let us see. Okay. So if I am rotating the first quadrant, the horizontal plane is rotated clockwise 90 degrees so that my front view is on top and top view is below the reference line. Okay. And coming to the second quadrant, what it is happening? You are moving your horizontal plane above the reference line. So you are having the intersection of both front view and top view above the reference line. Okay. So here in the second quadrant, what happens? Both front view and top view, both are above the reference line. And similarly, what is happening for the third quadrant? The third quadrant is being opened, but in exactly in opposite direction of the first quadrant. So your top view will be coming above and your front view will be below. Okay. So in the third quadrant, your top view is above and front view is below. Okay. And coming to the last quadrant, that is fourth, again, this will be closing. Both front view and top view coincides below the reference line. Okay. So you are having both front view and top view below the reference line. Okay. So this is the brief understanding of the orthographic projection. Right. So when any of the two views coincide each other, what happens? We will have some redundancy. You are not able to identify each and every dimension clearly, right? So as both the views are only separately represented with respect to reference line in first and third quadrants, we will draw the first angle and third angle projections for any of the objects. Okay. So this is the main reason. Right? So this is about the orthographic projection. Right? If anybody wants to make a note of any points, you just make a note of it. Done already? Can I erase? Make it fast.
you have completed, just inform me so that I arrange it. Done? So this is about orthographic projections, right? So after the orthographic projections, we will study about the projection of points. Okay, projection of points గురించి చూద్దాం. Okay, points మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే, see ఒక సర్కిల్ ని రెడ్యూస్డ్ డయామీటర్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ నెగ్లిజిబుల్ డయామీటర్ లో కన్సిడర్ చేస్తే దాన్ని మనం పాయింట్ అనుకుంటాం. సో ఆ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రిఫరెన్స్ ప్లేన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనే పొజిషన్ మనకి ఇస్తాడు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం జనరల్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ డిక్టేట్ చేస్తే సాల్వ్ చేస్తే చేద్దామన్నా. సో నోట్ డౌన్. ఆల్రెడీ మీకు అయిపోయిన టాపిక్స్ అన్ని కొంచెం ఫాస్ట్ గానే చెప్తున్నాను. కొత్త టాపిక్స్ అయితే స్లోగా చేద్దాం. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి మోడల్ కి కూడా మీకు ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి నేను చూసి దాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకొని అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయ్యేలాగా చేద్దాం. ఓకే, సో నేను డైరెక్ట్ గానే కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు సాల్వ్ చేశారా పాయింట్స్ లో? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ప్రాబ్లం కింద చాలా సింపుల్ తీసుకుందాం. డ్రా ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్. డ్రా ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ keeping the projectors 25 mm apart. Keeping the projectors 25 mm apart. Point A in the HP. Point A in the HP and 20 mm behind VP. Point A in the HP and 20 mm behind VP. Next point B, 40 mm above HP and 25 mm behind VP. Point B, point B. Okay, C in the VP. C is in the VP and 40 mm above HP.
Point B, 15 mm above HP and 25 mm in front of VP. Okay. నేను బోర్డు మీద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నాకు మీరే క్వశ్చన్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే నేను అక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ ని కొంచెం అటు ఇటు మార్చి వ్యూస్ కింద ఇచ్చాను, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పాయింట్స్ చెప్పలేదు. సో మీరు ఏదైతే రాసుకున్నారో అది నాకు మళ్ళీ మీరు రిమైండ్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. సో జనరల్ గా మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జామ్ లో ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ క్వశ్చన్ కనిపించింది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బేసిక్ నోటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మీరు ఒక రఫ్ పేపర్ మీద లేకపోతే షీట్ లో కార్నర్ కు రాసేసుకోండి. ఓకేనా? మనం ఇందాక షార్ట్ కట్స్ చూసాం, యారో మార్క్స్ తో ఇండికేషన్స్, అవునా? సో ఆ యారో మార్క్ ఇండికేషన్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ మీరు పాయింట్ ఇచ్చిన డేటా నుంచి దాన్ని షార్ట్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఎవరో చదవండి. Point A in the HP. ఓకే, ఏదన్నా పాయింట్ ఇన్ ద ప్లేన్ అని ఇచ్చాడు అంటే దాని అర్థం ఆన్ ద రిఫరెన్స్ లైన్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇన్ ద ప్లేన్ means it is on XY. Okay, so draw a reference line XY. And ఇక్కడ మనకి ఏం ఇచ్చాడు, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్రొజెక్టర్స్ ఇస్ 25 mm అని ఇచ్చాడు. సో కన్సిడర్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్రొజెక్టర్స్ ఈస్ 25. And how many points you are having? 4 points. So mark the distance 1, 2, 3 and 4. Okay, all this part of construction will be using 2H pencil, very thin. Okay, so here now let me draw the points on this. So first point is in the HP, right? So the point is represented with A. So now make a note that A is in the HP. So instead of giving the upward or downward arrow mark, you just indicate it on a line. Okay. Now see whether it is given in the HP or in the VP. In the HP. So with respect to HP, what is the view we can see that particular point? Front view, right? So front view is represented with dash. So my A dash is on reference line. Next, what is the next part of the statement? 20 mm behind VP. So behind ante ekkada vastundi? Paina kinda? Paina. So behind VP అన్నప్పుడు with respect to vertical plane A తో ఇండికేట్ చేస్తాం. అది ఎలా ఉంటుంది? బిహైండ్ కాబట్టి పైన అనుకున్నాం కదా, సో ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ ద రిఫరెన్స్ లైన్. ఓకేనా? సో మీరు ఎప్పుడైతే పాయింట్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నారో మీరు ఇక్కడ గీయడం ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా గీసేటప్పుడు ఎట్లా గీస్తాను? పాయింట్ ఏ డాష్ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఆన్ ద రిఫరెన్స్ లైన్. సో okay, so point A dash is on the reference line and A is above the reference line at a distance of 20. This is A and it is
20. Right? And one more important thing, all of you have idea what to represent the line thing and which line is to represent that line. Everybody is having idea about the lines? Yes. So here, since this is the projection of points, only the point is indicated thick. To make it visible, don't do like this. Okay, you just simply keep a dot. Okay, that itself is enough. Generally, most of the people for representation of points, they do like this. You should not do. You just represent a simple dot. Okay. Here, for the people who are sitting behind, to make them visible, and drawing like this. And the second one is dimensioning. Okay. For each and every horizontal dimension, you will draw the dimension line and represent the value above. And if it is a vertical line, you will represent the value to the left hand side of the line. Okay. For example, let us consider this as a block. If you want to represent the dimension, represent 20 like this. Or this side also like this. And horizontal. Always above the line. Okay, dimensioning should be always above the line and to the left hand side of the line. And see, what is the method of dimensioning I have followed? We have two types of dimensioning. One is aligned and other one is unidirectional. Right? What is the method of dimensioning called? Aligned dimensioning. Okay. Unidirectional means, see, all of you have noted this. So I am just correcting itself here. If it is unidirectional, you need to break the line at the middle and you will write the value. Okay, you will break the line at the middle and you will write the value. Okay, even though if it is horizontal, always the text which you are representing is in horizontal direction. In aligned, we are reading this in this direction. But in unidirectional, the text is read in this direction. Okay, that is the main difference. Remember that for your entire sheet, follow any one method of dimensioning. Okay, the one more mistake most of the people will do is they give horizontal aligned and in vertical as unidirectional. That is also wrong. You have to follow any one of these things. And the foremost important thing is arrowheads. Okay, for arrowheads, you need to represent in a closed way. Okay, and here it should be approximately 3 mm, and here it is approximately 1. Okay, the width should be narrow and the length should be long. No need to follow exact dimensions, but it should look like that. Okay, so generally we'll represent with 2 and 6. This has 2 and this has 6 as a ratio. Okay, here 1:3, right? So there we'll follow 2:6 in your drawing sheet. Okay, so here this is the representation of the first point. Let us move on to the next point. Point B, 40 mm above HP. So you are given with point B. Point B, 40 mm above HP. So that is above the reference line. And since this is the front view, I am indicating dash. And what is the next one? 25 mm behind VP. So 25 mm, where it will come?
upward. So both the points are above. So generally, what is the quadrant it will lie? Out of 1, 2, 3, and 4, what is the quadrant? Generally, the point will be located second quadrant. Okay, above HP, behind PP. That is the description of an object in second quadrant. Okay, so here at a distance of 25, I donate. What is the distance given? 40. So this is 40. And what is the point here? It is B dash. Okay. And 25 is B. So on a same line, locate point B, which is at a distance of 25. Okay. See, another mistake every people will do here is, for locating this 25 mm distance, we will be drawing separate line. Most of the people will do. But the definition of the projector says that the front view and top view should be located on a same line. So that's why B and B dash will be on the same line, which is called as a projector. Okay. And for giving the dimensions, you separately draw the dimension line. Don't consider this line itself and give the dimension value. Okay, so you need to separately draw the dimension line and you need to indicate it. Right? Next one, next point. Point C. C is in the VP. So that means C is on the reference line. So above HP, that is front view, above the reference line. Okay, so this is my point C. And above HP, how much distance? 40 mm. So 40. Okay, so this is C and this is C dash. Right, next one. Point D, D dash 15 mm above HP, 25 mm in front of PP. So this is D and D dash. Okay, so the same indicate here. D is 15 mm above HP. So this is D dash and dimension is 15. And from the same point, draw the projector below. And this is 25. And this is B. Okay. So generally, this is the way to represent a point. And one more important thing is, for example, let us consider a point E which lies in the vertical plane and in the horizontal plane. So what happened? Point E, comma E dash, both are on the reference line. Okay. So there directly you indicate point E, comma E dash, which indicates that the point is on the reference line. So for three-dimensional view, if you consider both the front view and top view will have an intersection only on the reference line. So if you are having a point that belongs to both the planes, means it is exactly on the reference line. Okay. So take a note.
కంప్లీట్ అయిపోయిందా? You just draw how I have denoted roughly. You just draw one figures. Completed marks. లోపు అది కొంతమంది నోట్ చేసుకుంటా ఉండండి. నేను ఓవరాల్ గా కొంచెం జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్తాను నెక్స్ట్ టాపిక్ కి. ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం చూసిన పాయింట్స్ అంతా కూడా ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ ప్లేన్ చూసాం. ఓకే, సో పాయింట్ నుంచి మనం తీసుకునే డిస్టెన్సెస్ మనం రిఫరెన్స్ లైన్ కి ఎలా మెజర్ చేస్తున్నాం? పర్పెండిక్యులర్ గా మెజర్ చేస్తున్నాం, అవునా? సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇన్ కేస్ ఏదన్నా ఒక పాయింట్ లొకేట్ అయిన డిస్టెన్స్ కి మనం షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, ప్రాబ్లమ్ ని ప్రొఫైల్ ప్లేన్ తో రిఫరెన్స్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? దీనికి మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్న స్కూల్ జామెట్రీలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ వాకింగ్ 4 kilometers north, 5 kilometers east. What is the final position? And generally ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ మనం రెండే తీసుకుందాం. ఒకటి హారిజాంటల్ గా మూవ్ అయింది, ఇంకోటి వర్టికల్ గా మూవ్ అయింది. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం నార్మల్ గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే హారిజాంటల్, జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఏ ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ రాసుకోండి. ఏ పాయింట్ Q is situated in first quadrant. A point Q is situated in first quadrant. It is 40 mm above HP. It is 40 mm above HP and 30 mm in front of VP. And 30 mm in front of VP. Draw its projections and find its shortest distance from the intersection of horizontal plane, vertical plane and auxiliary plane, HP, VP and AP. ఓకే, సో ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన ఆక్సిలరీ ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ప్రొఫైల్ ప్లేన్ అని అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ ద ఆక్సిలరీ ప్లేన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ బోత్, దెన్ we say it as a profile plane. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్న రూమ్ లో బోర్డ్ వర్టికల్ ప్లేన్, ఫ్లోర్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ అనుకుంటే సైడ్ వాల్స్ రెండు కూడా ప్రొఫైల్ ప్లేన్ ఇండికేట్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిలరీ ప్లేన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అని అడిగాడు అంటే ప్రాబ్లం లో దాని మీనింగ్ మనకి ఆ పాయింట్ కి డైరెక్ట్ గా ఈ మూడు ప్లేన్స్ కి ఒక ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. ఇందాక మనం 3 డైమెన్షన్ లో 4 క్వాడ్రంట్స్ చూసాం కదా, ఆ 4 క్వాడ్రంట్స్ కి బ్యాక్ సైడ్ మీరు ఒక ప్రొఫైల్ ప్లేన్ కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇది మళ్ళీ గీస్తున్నాను చూడండి. దీనికి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ బ్యాక్ సైడ్
Okay, this is horizontal, this is vertical, and this is nothing but a profile plane. Okay, right? సో ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉందని ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కదా. సో కీపింగ్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ హియర్, ఐ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్. See, screen में double tap करके ఓకేనా. సో ఇదేనా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఇప్పుడు వచ్చింది మనకి, రైట్. సో మనకి వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి కొంత డిస్టెన్స్ లో ఒక పాయింట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఇది ఒక పాయింట్ అనుకోండి, ఈ పెన్ ఒక పాయింట్ అనుకోండి. ఇక్కడ వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి కొంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ నుంచి కొంత హైట్ అబ్బోలో ఉంది. ఇప్పుడు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే మీకు ఏమవుతుంది, డిస్టెన్స్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ బోత్ హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఇంటర్సెక్షన్స్ కి జాయిన్ చేసే లైన్. ఓకేనా. సో జనరల్ గా ఈ స్పేస్ లో ఈ పాయింట్ ఉంది అనుకుంటే ఇది వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి డిస్టెన్స్, ఇది టాప్ వ్యూ లో మనకు కనిపించే డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇది హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఉన్న డిస్టెన్స్ అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ లో కనిపించే. ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి దీనికి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ సైడ్ వ్యూ లో కనిపించే డిస్టెన్స్. ఓకేనా. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద మీకు ఏం కన్సిడర్ చేయమన్నానంటే, నార్మల్ గా పర్సన్ మూవింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు డైరెక్షన్స్ ఇచ్చి, ఫైనల్ గా వాడు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత మూవ్ అయ్యాడు. లేదా మీకు ఇంకా సింపుల్ గా కావాలంటే సింప్లీ అప్లై పైథాగరస్ థియరం. ఓకేనా. సో ఏమవుతుంది, హారిజాంటల్ వర్టికల్, సో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది. అవునా. దీన్ని ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో చూద్దాం, చూడండి. ఓకే, ఎరేజర్ అయితే రాదా? ఓకేనా, అది అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ డిక్లేర్ చేసాను, ఇంకా చెప్పలేదు కదా, రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రా ద హారిజాంటల్ రిఫరెన్స్ లైన్. మనకి పాయింట్ డిస్క్రిప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో, 40 mm above HP. Let us consider point A na. So this is 40 mm and 30 mm in front of VP. Okay, so this is A. Now actually how we have obtained this, by rotating the plane. By rotating the plane కదా, మనం ప్లేన్ ని రొటేట్ చేస్తే ఫ్రంట్ వ్యూ పైన టాప్ వ్యూ కింద వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ డిస్టెన్స్ మళ్ళీ హారిజాంటల్ కి తీసుకెళ్ళిపోవాలి. ఈ డిస్టెన్స్ టాప్ వ్యూ ఎక్కడ వస్తుంది, ఈ ప్రొజెక్షన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీదే కదా. సో హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద తీసుకెళ్దాం. అది తీసుకెళ్ళడం కోసం మనం ఒక వర్టికల్ రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉందో దీన్ని సేమ్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, డ్రా ద హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టర్ అప్ టు ద వర్టికల్ రిఫరెన్స్ లైన్. ఓకే, ఈ కింద ఫ్రంట్ వ్యూ లో పాయింట్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడి నుంచి వర్టికల్ రిఫరెన్స్ లైన్ దాకా లైన్ గీయండి. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మనకి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ రేడియస్ గా తీసుకొని ఇలా ఒక కర్వ్ గీయండి. సో అంటే ఏమవుతుంది, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఇది కూడా అంతే డిస్టెన్స్ వచ్చింది కదా. లేదా మీరు ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంది, 90 degrees కదా.
సో మీకు డైరెక్ట్ గా 45 degrees తో ఒక లైన్ గీసినా సరే మీకు అదే వస్తుంది. ఓకే, డ్రా ఏ లైన్ అదర్వైజ్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ 45 degrees. మీరు ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వచ్చు. మీ కాంపస్ యాక్యురేట్ గా వస్తుంది అనుకుంటే కాంపస్ తో గీయండి. ప్రొట్రాక్టర్ తో యాంగిల్ ఎగ్జాక్ట్ గా పెట్టచ్చు అనుకుంటే ప్రొట్రాక్టర్ తో గీయండి. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ దిస్ పాయింట్ టు హియర్, ఓకే, ఇక్కడ మనకి 40 ఎక్కడ ఉంది? ఇది కదా లైన్. ఈ లైన్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి ఇలా గీయండి. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిన పాయింట్ నుంచి సేమ్ వర్టికల్ గా ఒక లైన్ తీస్తే మనకి ఇక్కడ వచ్చేది ఏ డబల్ డాష్ విచ్ ఇండికేట్స్ ద సైడ్ వ్యూ. ఓకే, సైడ్ వ్యూ లో పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మూడు ప్లేన్స్ కి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ. ఈ పాయింట్ నుంచి మీరు ఇలా జాయిన్ చేస్తే వచ్చేదే మనకి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. సో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఇది ఎంత? 30. ఇది ఎంత? 40. ఇది ఎంత అవుతుంది? 50. సరిగ్గా పైథాగరస్ థీరం కూడా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద వే టు ఫైండ్ అవుట్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? సో మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. అమ్మా ఇది అర్థమైందా? ఇంకా ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. ఓకే కదా? Completed? సో దీంతో మనకి ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో ప్రొజెక్షన్స్ లో ఫస్ట్ ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్స్ చూసాం, నెక్స్ట్ పాయింట్స్ చూసాం, నెక్స్ట్ మనం స్ట్రైట్ లైన్స్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చేసరికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్వాడ్రంట్స్ కాకుండా పాయింట్స్ ఎలా అయితే క్వాడ్రంట్స్ తో చదివామో స్ట్రైట్ లైన్ యొక్క పొజిషన్ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ చదువుతాం. ఓకేనా? హియర్ ఇక్కడ మనం ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ అంటున్నాము అంటే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ అండ్ వర్టికల్ ప్లేన్. ఓకే, సో హారిజాంటల్ ప్లేన్ వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి లైన్ ఉండే పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి బేసిక్ గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎలా డివైడ్ అయి ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ వన్ లైన్ parallel to both planes.
ఓకే, ఫస్ట్ కేస్ ఏంటంటే లైన్ parallel టు both the planes. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లైన్ parallel to one plane and perpendicular to other plane. Okay, next third case parallel to one plane and inclined to another. The fourth case is inclined to both planes. ఓకే, ఇవి మనకి డిఫరెంట్ పాసిబుల్ పొజిషన్స్. స్ట్రైట్ లైన్ కి హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో వర్టికల్ ప్లేన్ తో డిఫరెంట్ పాసిబుల్ పొజిషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అసలు పొజిషన్స్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అన్నది చూద్దాం. ఓకే, సేమ్ ఇందాక మనం ఏదైతే ఎలా పాయింట్ అనుకున్నామో ఈ పెన్ మీకు స్ట్రైట్ లైన్ అనుకోండి. ఓకేనా, స్ట్రైట్ లైన్ ప్యారలల్ గా ఉంది అంటే ఎప్పుడన్నా మనం టూ లైన్స్ ని ప్యారలల్ అని ఎప్పుడు అంటాం? ఆ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ మధ్యన ఎప్పుడు మనం పర్పెండిక్యులర్ గా డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసినా సేమ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటే ఆ టూ లైన్స్ ని మనం ప్యారలల్ లైన్స్ అంటాం. అవునా, అంతేనా? ఏదన్నా టూ లైన్స్ ప్యారలల్ అని ఎప్పుడు అంటాం? ఈ టూ లైన్స్ మధ్యన ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ గా డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసినా అదంతా కూడా సేమ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే మీకు ఎప్పుడన్నా ఏదైనా లైన్ ప్యారలల్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఆ రెండు లైన్స్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ డిస్క్రిప్షన్ సేమ్ ఉంది అని అర్థం. ఓకే, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఎప్పుడైనా ఒక లైన్ మనకి ప్యారలల్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఆ లైన్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ రెండింటిది కూడా డిస్క్రిప్షన్ సేమ్ ఉంది అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ లో ఏ లైన్ ఏబి 30 mm above HP అని ఇచ్చాడు అంటే both A is above 30 mm and B is also above 30 mm. ఓకేనా, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ కేస్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మనం జనరల్ గా సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో generally what is the representation of a line when it is parallel to both planes అంటే ఎలా వస్తుంది? సో హారిజాంటల్ ప్లేన్ నుంచి ఎక్కడ చూసినా కూడా మనకి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్ ఏంటిగా? ఓకే, ఇప్పుడు మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేసాం లైన్ ని? విత్ రెస్పెక్ట్ టు HP తో రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓకే, ఇది XY రిఫరెన్స్ లైన్ అనుకుంటే ఇది AB లైన్ అనుకుంటే మనం ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది A', B'. ఓకే, సో సేమ్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా, parallel to both planes కాబట్టి ఏమవుతుంది? with respect to vertical plane also the line will be drawn parallel. అంటే ఒక ఎండ్ పాయింట్ నుంచి ప్రొజెక్టర్ కిందకి ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తామో ఇటు సైడ్ కూడా సేమ్ అంతే డిస్టెన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసి ఈ రెండింటిని కలుపుతాం. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి A and B. ఓకే, ఇక్కడ this is generally represented as height of a line with respect to horizontal plane and this is represented as width of a line with respect to vertical plane. These both are lowercase letters and this is the true length of the line. TL indicates the true length of the line. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే మనం లైన్ యొక్క ట్రూ లెంగ్త్ ప్లేన్స్ కి ప్యారలల్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చూడగలం. ఇక్కడ రెండు కేసెస్ లో కూడా ప్యారలల్ గా ఉంది కాబట్టి బోత్ A', B' and AB are equal to
two lengths. Okay. So this is the interpretation and this is the figure how it look like. ఇప్పుడు ఇక్కడ కేసెస్ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మనం పాయింట్ ఏం చేసాము ఏదన్నా ప్లేన్ లో ఉంది అనుకుంటే ఆ పాయింట్ మనం ఎక్కడ తీసుకున్నాం ఎగ్జాక్ట్ గా రిఫరెన్స్ లైన్ మీద తీసుకున్నాం కదా సో సేమ్ అలాగే స్ట్రైట్ లైన్ కూడా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఒక డిస్టెన్స్ 30 mm 20 mm హెచ్పి నుంచో పిపి నుంచో ఉందనుకుండా లైన్ ప్లేన్ లో ఉంది అని ఇస్తే దాన్ని డైరెక్ట్ గా రిఫరెన్స్ లైన్ మీద తీసుకుంటాం ఓకే లైన్ ఇన్ ద హెచ్పి అని ఇచ్చాడు అంటే ఏ డాష్ బి డాష్ ఎక్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది లైన్ ఇన్ ద విపి అని ఇచ్చాడు అంటే ఏబి ఎక్స్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో మీరు ఎప్పుడన్నా గుర్తుంచుకోండి లైన్ ఈస్ ఇన్ ద ప్లేన్ అంటే దాని అర్థం డిస్టెన్స్ ఈస్ 0 విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ప్లేన్ ఓకే సో మనం డిస్టెన్స్ పెట్టేటప్పుడు ఆ వ్యూ లో డిస్టెన్స్ 0 పెడుతున్నాం అంటే డైరెక్ట్ గా ఆ లైన్ మీద తీసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఒకసారి కేసెస్ ఈ ఫస్ట్ కేసు నోట్ చేసుకోండి అది అరేంజ్ చేసి అక్కడ నెక్స్ట్ కేసు చెప్తాను Okay, so see the next one. So second case చూడండి line is perpendicular to one plane and parallel to another. Okay, so perpendicular అంటే లైన్ ఎలా తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రిఫరెన్స్ లైన్ అనుకుంటే
లైన్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం, అవునా? సో లైన్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే రిఫరెన్స్ లైన్ కి లైన్ ఈ పొజిషన్ లో ఉంటుంది, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం తీసుకున్న కేసులో లైన్ ఏ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా కన్సిడర్ చేసాం, హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా కన్సిడర్ చేసాం. కాబట్టి మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ లో ట్రూ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా అంటే లైన్ ఉండే పొజిషన్ ఇది. ఈ పొజిషన్ లో ఫ్రంట్ వ్యూ లో మాత్రమే మనకి ట్రూ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ అనేది కనిపిస్తుంది, ఓకేనా? టాప్ వ్యూ లో ఏమవుతుంది, బోత్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద లైన్ కోయిన్సైడ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో ద లైన్ విల్ బి విజిబుల్ యాజ్ అ పాయింట్, ఓకేనా? సో లైన్ అన్నది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద కేస్ ఫర్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు HP and parallel to PP. Okay, so here this let me consider as point A and dash since it is a front view, and this is B dash. Okay, and this is my true length of the line. Okay, and what will be the top view? Both A and B are representing the same point. ఓకేనా? A B రెండు కూడా ఒకే పాయింట్ ఇండికేట్ చేస్తాయి, ఎందుకంటే టాప్ వ్యూ లో చూసినప్పుడు లైన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే రెండు కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏ పాయింట్ ఫస్ట్ ఇండికేట్ చేస్తాం, ఏ పాయింట్ సెకండ్ ఇండికేట్ చేస్తాం అన్నది మనకి కనిపిస్తుందా కనిపించట్లేదా అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో నేను టాప్ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ బి కనిపిస్తుందా ఏ కనిపిస్తుందా, బి కనిపిస్తుంది కదా. సో ఫస్ట్ నేను బి రాస్తాను, తర్వాత ఏ రాస్తాను, లేదా బి బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఏ. యూ కెన్ ఇండికేట్ ఎయిదర్ వే, మీరు ఎలా అయినా ఇండికేట్ చేయొచ్చు, కానీ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మనకు కనిపించే పాయింట్ రాస్తాం. మీరు కామా పెట్టి రాయండి లేదా బ్రాకెట్ లో రాయండి, రెండు రాయండి. బ్రాకెట్ పెడితే కామా యూజ్ చేయండి, ఓకేనా? సో ఇది ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఇన్ పాయింట్ యాజ్ ఎ లైన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు లైన్ మనకి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నప్పుడు పాయింట్ లాగా ఎక్కడ కనిపించింది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద కనిపించింది కదా. సో ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఇంటర్సెక్ట్ చేసిన పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్రేస్ అంటారు. దిస్ ఆల్సో రిప్రజెంట్ ద హారిజాంటల్ ట్రేస్. ట్రేస్ అనే వర్డ్ విన్నారా? వాట్ యు మీన్ బై ట్రేస్ ఆఫ్ ఎ లైన్? The view in which the line is visible as a point is called a trace. Okay, so here ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ లైన్ అన్నది మనకి పాయింట్ లా కనిపిస్తుంది టాప్ వ్యూ లో, అండ్ దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్ కదా. ఈ కింద మనకు ఉండే ప్లేన్ ఏంటి, హారిజాంటల్ ప్లేన్. సో కాబట్టి ఇది హారిజాంటల్ ట్రేస్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ వర్టికల్ ప్లేన్. ఓకే, ఇక్కడ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారు అంటే, లైన్ ఎప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా ఇచ్చినప్పుడు మీకు పొజిషన్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ అని ఇస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏంటి, లైన్ మనం పర్పెండిక్యులర్ టు హారిజాంటల్ అని తీసుకున్నాం కదా. సో క్వశ్చన్ ఇచ్చేటప్పుడు వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈస్ సమ్ 20 mm above HP అంటాడు. ఓకే, సో one end of the line is 20 mm above HP అంటే ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, let me say this as I have said H is 20. Okay, and the line is 30 mm in front of VP and straight. So this is W. Okay, so ఇక్కడ ఇది కేసు. ఇదే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మనకి లైన్ అన్నది టాప్ వ్యూ లో కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ యు కన్సిడర్ ద లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ ప్లేన్
and parallel to horizontal plane. So ఏమవుతుంది? You will have the line in the top view. So let me denote the ends. This as A and this as B. Okay, top view కాబట్టి just only lower case letters and front view లో లైన్ ఎలా కనిపిస్తుంది? పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తే both the end points of the line and here ఇక్కడ మనం చూసేటప్పుడు మనకి A అనే పాయింట్ కనిపిస్తుంది, B కనిపించదు. ఓకేనా? సో బ్రాకెట్ A of B and front view కాబట్టి డాష్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఫ్రంట్ వ్యూ లో వచ్చింది అంటే ఏంటి? వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇంటర్సెక్ట్ అయినట్టు, కాబట్టి దీన్ని వర్టికల్ ట్రేస్ అంటాం. ఓకే, సేమ్ ప్లేన్స్ కావాలంటే ప్లేన్స్ తీసుకోండి. దిస్ ఈస్ వర్టికల్ ప్లేన్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఓకేనా? సో ఇది సెకండ్ కేస్, లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు వన్ ప్లేన్ అండ్ ప్యారలల్ టు అనదర్. ఓకే, నోట్ ఇట్. ఓకేనా? మళ్ళీ మనకి టైం సరిపోదు మధ్యాహ్నం. ఓకే, okay, let us see the next case. Line inclined to one plane and parallel to another. Okay, so for example, consider this as a line. సో జనరల్ గా చూడండి, మనకి ప్యారలల్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఇట్లా తీసుకుంటున్నాం కదా. సో ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ అన్నప్పుడు ఈ లైన్ ఒక ఎండ్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది, ఇంకో ఎండ్ మనం రొటేట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా?
సో యాక్చువల్ గా పర్పెండిక్యులర్ పొజిషన్ ఎలా వస్తుంది, ఇది ఇలా రొటేట్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ బిట్వీన్ parallel and perpendicular you will have the line inclined to one of the plane. Okay, with respect to horizontal plane అయితే inclination theta తీసుకుంటాం. Always remember theta is the angle with respect to horizontal plane. Okay, this is the notation. And phi is the angle with respect to vertical plane. Okay, and these both are true inclinations of the line. Okay, theta and phi are the true inclination of the line with respect to horizontal plane theta and phi with respect to vertical plane. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో మీకు యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు లైన్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఏ ప్లేన్ తో అయితే ఇంక్లైన్ అని ఇస్తున్నాడో ఫస్ట్ మనం దాంతో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే ట్రూ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ ట్రూ ఇంక్లినేషన్ ఈ రెండు సెట్. ఓకే, లైన్ ఇంక్లైన్ టు వన్ ప్లేన్ లో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ట్రూ లెంగ్త్ తెలియాలి, ట్రూ ఇంక్లినేషన్ తెలియాలి. ఆ రెండు తెలిసినప్పుడు మనం ఆ వ్యూలో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయగలం. వీటికి ప్రాబ్లం కొంచెం టిపికల్ గా జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఇవ్వాలంటే వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇంక్లినేషన్ ఇవ్వకుండా లైన్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్ పొజిషన్స్ ఇస్తాడు. ఓకే, మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాం, లైన్ ప్యారలల్ గా ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి, బోత్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ రెండు కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు లైన్ ఇంక్లైన్ గా ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఒక ఎండ్ పాయింట్ హెచ్ అనే హైట్ లో ఉంటే ఇంకో ఎండ్ పాయింట్ బి అనే హైట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అది చూద్దాం, చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ద రిఫరెన్స్ లైన్. ఫస్ట్ కేస్, line inclined to horizontal and parallel to vertical. తీసుకుంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ ఉంది అంటే మనకి ఆ ఇంక్లినేషన్ ఏ వ్యూలో కనిపిస్తుంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో లైన్ ఇంక్లైన్డ్ ఉంటే అది మనకి ఏ వ్యూలో కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది. అవునా, సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక పాయింట్ నోట్ చేస్తాం, లెట్ ఇట్ బి a dash and draw a line with the true length with the angle theta. Okay, so this point is b dash. Okay, ఇంకో వ్యూ లో లైన్ ఎలా ఉంది, ప్యారలల్ గా ఉంది. అవునా, సో అంటే రిఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఆ లైన్ యొక్క రెండు ఎండ్ పాయింట్స్ డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఏబి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ట్రేస్ కావాలి అంటే చూడండి, ఒక 5 minutes గ్యాప్ ఇద్దామా. ఓకే, మీకు వెంటనే కావాలి, ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే కూడా వెంటనే ఇమీడియట్ గా అడగండి. ఓకేనా, సో బ్రేక్ చేసి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే మీకు నెక్స్ట్ టాపిక్ అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో ఒక 5 minutes గ్యాప్ తీసుకోండి. పెండింగ్ ఏమన్నా ప్రీవియస్ కావాలంటే బోర్డు పెట్టమంటే పెడతాం, ఒకసారి చూసి రాసుకోవాలంటే. లేదంటే మీరు పక్క దాంట్లో చూసి రాసుకోండి. ఈ 5 minutes ఇన్ కేసు ఎవరికైనా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగాలంటే అడగండి. ఓకే, మైక్ ఇవ్వాలా.
Horizontal translation. For example, ఇక్కడ ఇలా ఒక సర్కిల్ గీసాం అనుకోండి. రేడియస్ ఇలా రేడియస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు horizontal ఇలా ఎందుకని 44 Okay. All of you stop talking. Okay.
Just stop talking and let's move on to the next topic. Sorry. Next topic మనం ఏంటి లైన్ ఇంక్లైన్ టు వన్ ప్లేన్ అండ్ ప్యారలల్ టు అదర్ ప్లేన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, లైన్ ఎప్పుడైతే ఏ ప్లేన్ కి అయితే ఇంక్లైన్ గా ఉంటుందని ఇస్తాడో ఆ వ్యూ లో మనకి టూ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడే మనకి ట్రూ ఇంక్లినేషన్ కూడా తెలుస్తుంది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్ కనుక ఇంక్లినేషన్ ఇస్తే దాన్ని మనం థీటాతో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో లైన్ ఇంక్లైన్ టు హారిజాంటల్ అండ్ ప్యారలల్ టు వర్టికల్ అంటే పొజిషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉన్న కేసులో మనకి ట్రేస్ ఆఫ్ లైన్ కూడా వస్తుంది. మనం ఏమనుకున్నాం, లైన్ ఎప్పుడైతే పాయింట్ లాగా ప్లేన్ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు మనకు ఒక పాయింట్ లా వస్తుంది కదా. సో అక్కడ మనకు ట్రేస్ వస్తుంది అనుకున్నాం కదా. సో ఈ లైన్ ఇలా బ్యాక్వర్డ్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే రిఫరెన్స్ లైన్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీస్తే ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే పాయింట్ మనకి ట్రేస్ అవుతుంది. ఇది హారిజాంటల్ ట్రేస్. ఓకేనా, ఈ డిస్టెన్స్ ఏంటి అంటే చూడండి, ఇప్పుడు లైన్ ఇలా ఇంక్లైన్ గా ఉన్నప్పుడు మనం బ్యాక్ ఎలా తీసాం, దీన్ని బ్యాక్ సైడ్ కి ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసాం. అవునా, ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు రిఫరెన్స్ లైన్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఈ లైన్ ఉంది ఆల్రెడీ, ఆ డిస్టెన్స్ మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఎగ్జాక్ట్ గా రిఫరెన్స్ లైన్ మీద కాకుండా ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్ దగ్గర ట్రేస్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, ద సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే మనం వర్టికల్ ప్లేన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైన్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది, వర్టికల్ ప్లేన్ కి ఇంక్లైన్ గా ఉంది. అంటే పాయింట్ ఏ అన్నది వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి సమ్ 20 mm లో ఉంటే పాయింట్ బి అన్నది 40 mm లో ఉంది అనుకోండి. ఓకేనా, సో అది ఇంక్లైన్ టు వర్టికల్ ప్లేన్. ఇక్కడ ట్రూ ఇంక్లినేషన్ అంటే యాంగిల్ ఎంత ఇంక్లైన్ అయ్యింది అన్నది మనకి టాప్ వ్యూ లో కనిపిస్తుంది. సో consider the point here. This is A, and with respect to vertical plane, consider the angle phi, and this is point B. Okay, this AB is true length. Now draw the projector and draw the line parallel to reference line. This is A dash B dash. Okay, so here line is inclined to vertical plane. Okay, here now extend this line backwards. ఈ లైన్ ఇలా బ్యాక్వర్డ్ రిఫరెన్స్ లైన్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీయండి. ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్షన్ గీస్తే ఈ పాయింట్ బిటి అవుతుంది. ఓకేనా, చూడండి మనకు ఇప్పుడు ట్రేసెస్ చూస్తే హెచ్టి అన్నది ఏ వ్యూలో కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది కదా. టాప్ వ్యూలో మనం జస్ట్ ఓన్లీ లోవర్ కేస్ లెటర్ ఇండికేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ పాయింట్ ని హెచ్ అని ఇండికేట్ చేస్తాం. బ్రాకెట్స్ అక్కర్లేదు, ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ హెచ్టి అని రాసాను కాబట్టి బ్రాకెట్స్ పెట్టాను. ఓకేనా, సో జస్ట్ సింప్లీ హెచ్ అని ఇండికేట్ చేస్తాం. అదే వర్టికల్ ట్రేస్ ఫ్రంట్ వ్యూలో కనబడుతుంది, దీన్ని బి డాష్ అని ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, that is the representation of a trace in the particular views. Okay, so ఇది line inclined to one plane and parallel to another. Okay na, so this is the general indication of a line inclined to one plane and parallel to another. Okay, సో ఇది రాసుకోండి. నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసేది మీరు ఇప్పటిదాకా చేసిన మూడు కూడా అర్థమైతే
నెక్స్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ మూడిట్లో మీకు ఏ కేసు అర్థం కాకపోయినా నెక్స్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ మూడు క్లియర్ గా అర్థమైనాయి అంటే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. లేదు ఏదైనా రిపీట్ చేయాలంటే రిపీట్ చేస్తాం. కంప్లీట్ అయిందా? ఎస్. చూడండి, ఇది కంప్లీట్ గా అరెస్ట్ చేసి ఇక్కడ దాకా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకైతే లేవు కానీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి కదా. మనం తీసిన ఇంక్లైన్ టు హారిజాంటల్, ఇంక్లైన్ టు వర్టికల్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, లైన్ ఇంక్లైన్ టు హారిజాంటల్ అన్నప్పుడు ఇలా తీసుకున్నాం, ఇంక్లైన్ టు వర్టికల్ అన్నప్పుడు ఇలా తీసుకున్నాం. ఎందుకని? ఇంకో ప్లేన్ తో అది ప్యారలల్ గా ఉందని ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఇక్కడ ఇంక్లైన్ టు బోత్ ప్లేన్స్ అనేసరికి ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఒక లైన్ మనం తీసుకొని హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో రొటేట్ చేసిన తర్వాత వర్టికల్ ప్లేన్ తో కూడా దాన్ని రొటేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇలా రొటేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో కానీ టాప్ వ్యూలో కానీ టూ లెంగ్త్ అన్నది కనిపించదు. ఓకేనా? సో ఫైనల్ డ్రాయింగ్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో ఈ పొజిషన్ కి ఏ వ్యూలో కూడా మనకి ట్రూ లెంగ్త్ అన్నది కనిపించదు. ఓకే, కానీ మనం ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ట్రూ లెంగ్త్ ఉంటే ట్రూ లెంగ్త్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, see this is the most important case in projection of straight lines. మీకు ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్. ఓకే, పాయింట్స్, లైన్స్,
ప్లేన్స్, ఈ 3 టాపిక్స్ కూడా మీకు ఒకే యూనిట్ లో ఉన్నాయి. కానీ ఈ మూడిట్లో నుంచి పాయింట్స్ వచ్చినా రాకపోయినా, ప్లేన్స్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా, లైన్ నుంచి క్వశ్చన్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఇస్తాడు. అండ్ లైన్ ఇంక్లైన్ టు బోత్ ద ప్లేన్స్ ఇస్తాడు మోస్ట్లీ. ఓకే, ఇక్కడ టెర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లం వాడు 100 రకాలుగా అడగచ్చు, కానీ మనం సాల్వ్ చేయగలగాలి. ఓకే, దీని అంతటికి కూడా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ కేసెస్ కి మీకు సిలబస్ లో నాకు తెలిసి ఉందని అనుకుంటున్నాను. లైన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉండొచ్చు, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉండొచ్చు, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో కూడా ఉండొచ్చు. ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లోనే లైన్ ఉండాలన్న కాన్సెప్ట్ కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి లేదు. ఓకేనా? సో జాగ్రత్తగా వినండి. రైట్, సో ఇక్కడ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ ఎలా తీసుకుంటాం అన్నది చాలా మేజర్ పోర్షన్ ప్లే చేస్తుంది. సో నేను బేసిక్ గా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఏం చెప్తానంటే, మీరు ఆల్రెడీ లైన్ ఇంక్లైన్ టు హారిజాంటల్, లైన్ ఇంక్లైన్ టు వర్టికల్ విడివిడిగా మీ దగ్గర ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఆ రెండింటిని క్లబ్ చేయండి. ఓకేనా? నేను గీస్తాను, మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇది నాతో పాటు మీరు గీసేసింది. ఓకే, ఏం చెప్పాను? లైన్ ఇంక్లైన్ టు హారిజాంటల్, లైన్ ఇంక్లైన్ టు వర్టికల్ రెండింటిని కంబైన్ చేసి గీస్తున్నాను. దీనికి బ్లైట్ గా కాకుండా మనం వాల్యూస్ తో సాల్వ్ చేద్దాం బేసిక్ కేసు. ఓకేనా? క్వశ్చన్ కింద నోట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏ లైన్ ఏబి of 75 mm long, a line AB of 75 mm long is inclined at 30 degrees to horizontal plane, 30 degrees to HP. A line AB of 75 mm long is inclined at 30 degrees to HP and 45 degrees to VP. One end of the line is 20 mm above HP, 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. Draw its projections. ఓకే, ఇది చాలా సింపుల్ కేస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. రైట్, ఇప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ గా తీసిన రెండింటికి కూడా దీన్ని అప్లై చేస్తూ కంబైన్ చేద్దాం అన్నాను కదా. అది ఎలా చేస్తున్నానో చూడండి. దానికంటే ముందు మనం క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత గివెన్ డేటా రాసుకుంటే ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలం అనుకున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ గివెన్ డేటా ఎలా రాయాలో చూద్దాం దీన్ని. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నాకు ప్రాబ్లం లో నేను ఏం చెప్పాను? లైన్ ఇంక్లైన్ టు బోత్ ద ప్లేన్స్ అన్నప్పుడు నాకు ఏ వ్యూ లో కూడా ట్రూ లెంగ్త్ కనిపించదు. అవునా? సో ఏ బి అన్నవి లైన్ ఎండ్ పాయింట్స్, వాటి యొక్క ఫైనల్ పొజిషన్స్. కాబట్టి నేను ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ లెంగ్త్ కనిపించేది ఏ B1 అనుకుంటాను, టాప్ వ్యూలో ట్రూ లెంగ్త్ కనిపించేది ఏ B2 అనుకుంటాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నాకు ఏమంటున్నాడంటే, ఒక ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఏమంటున్నాడు? 20 mm above HP. సో 20 mm above రిఫరెన్స్ లైన్. ఆ 1 అంటే నేను ఏ అని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ ఏ ఈస్ 30 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ట్రూ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 75. ఇక్కడ చూడండి, ఏ డాష్ బి డాష్ అని నార్మల్ గా మనం తీసుకుంటాం కదా ట్రూ లెంగ్త్ ఫ్రంట్ వ్యూలో.
ఇక్కడ ట్రూ లెంగ్త్ మనకి కనిపించదు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏ అనే పాయింట్ ఆల్రెడీ మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నాం కాబట్టి B కి 1 అని ఇవ్వండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 75 mm. Okay, which is the true length of the line in front view, which is also equal to AB2. టాప్ వ్యూ కదా, టాప్ వ్యూ లో ట్రూ లెంగ్త్ AB2 అనుకుంటున్నాను. ఇది కూడా నా ఫైనల్ పొజిషన్ కాదు కాబట్టి నేను సఫిక్స్ 2 అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ట్రూ లెంగ్త్ నేను కన్సిడర్ చేశాను అంటే టాప్ వ్యూ లో ఇంక్లినేషన్ 5 తో కన్సిడర్ చేసినట్టు. ఓకే, ఏ డాష్ బి డాష్ కన్సిడర్ చేశానంటే థీటాతో కన్సిడర్ చేసినట్టు. ఓకేనా, నాకు ఇప్పుడు థీటా అండ్ ఫై ఎంత ఇచ్చాడు, 30 degrees and phi as 45 degrees. ఓకే, సో నా గివెన్ డేటా మొత్తం ఇది. True length, one end position of a line and angles. So total ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 5 వాల్యూస్. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం కి ఇవి కాకుండా ఏ 5 వాల్యూస్ మనకి తెలిసినా కూడా మనం ప్రాబ్లం చేయగలగాలి. ఓకేనా, అస్తమానం ఇవే ఇప్పుడు గివెన్ డేటా. ఓకే, బట్ మినిమం 5 వాల్యూస్ అయితే ఉండాలి ప్రాబ్లం చేయాలంటే. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనం గివెన్ డేటా రాసుకున్నప్పుడు ఏదన్నా ఒక వాల్యూ తగ్గింది అంటే మనకి గివెన్ డేటా పర్ఫెక్ట్ గా రాసుకున్నట్టు క్వశ్చన్ నుంచి. క్వశ్చన్ అది కరెక్ట్ గానే ఇచ్చి. ఓకేనా, సో ఇది గివెన్ డేటా ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ని ఎలా గీయాలో చూద్దాం. ఎక్స్ వై. ఓకే, నేనేం చెప్పాను, రెండు డిఫరెంట్ గా గీసిన వ్యూస్ ని కంబైన్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే, ఇది యాక్చువల్ గా ప్రొసీజర్ కాదు కానీ జస్ట్ మనం ఈజీగా డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో ఫస్ట్ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ అనుకుంటే వర్టికల్ ప్లేన్ తో ప్యారలల్ గా ఉందని ఎస్యూమ్ చేసుకుందాం. వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ గీసేటప్పుడు హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా ఉందని ఎస్యూమ్ చేసుకొని మనం గీద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఒక ఎండ్ పాయింట్ పొజిషన్ తెలుసు కదా, దాన్ని మార్క్ చేద్దాం. లెట్ ఇట్ బి ఏ డాష్ as A and A lie on a same projector. This is A. అమ్మా ఇప్పటి నుంచి నేను చెప్పేది ఏది కూడా మీరు ప్యారలల్ గా గీయద్దు, నేను టైం ఇస్తాను. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తానండి. సో వన్ ఎండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద లైన్ మనకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనకి ఏం తెలుసు, ఏ డాష్ B1 డాష్ is 75 mm. ఇది ట్రూ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ థీటా. ఓకే, సో ఈ రెండు డేటా సెట్ కింద తీసుకొని మనం ఫ్రంట్ వ్యూ గీస్తాం. ఓకే, సో ఫ్రంట్ వ్యూ ఇస్ ఎ లైన్ ఏ డాష్ బి డాష్ which is making an angle 30 degrees with the horizontal. Okay, so ఈ పాయింట్ ఏమనుకున్నాం, B1 dash. ఓకే, సో మనకి ఏం తెలుసు, ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ B dash B1 dash and B1 will be on a same projector. So draw a line and join this. Okay, so this is B1. ఓకే, ఇదే ప్రాబ్లం లో నెక్స్ట్ మనకి ఏం తెలుసు, థీటా ఈక్వల్ టు 45 అండ్ దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు B2. ఓకే, సో AB2 is making an angle 45 degrees. So this is my B2 and draw the projector up to A dash.
So this is my B2 dash. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇందాక మీకు ఏం చెప్తాను, ఇందాక మీరు గీసిన రెండు ఫిగర్స్ ని కంబైన్ చేస్తే వచ్చింది కదా, సరిపోయిందా? ఇక్కడ దాకా అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైందా? ఓకే, ఇక్కడ మనకి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లోకస్ లైన్ అనేది తెలియాలి. ఓకేనా? లోకస్ లైన్ కాన్సెప్ట్ ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది? లోకస్ లైన్ ఓకే, సరే చెప్తాను చూడండి. ఒకసారి ఎవరో ఒకరు రావాలి, ఎనీబడి 2 బుక్స్ తీసుకుంటారు లేక బుక్ ప్లాన్ రెండు ప్యారలల్ గా తీసుకోండి. ఓకే, సి ఇప్పుడు ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఏ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో ఎండ్ పాయింట్ బి ఇక్కడ ఉంది. ఇది నేను ఫ్రంట్ వ్యూ కరెక్ట్ గా డిస్టెన్స్ లో పెట్టినాను, ఇది పరిచయం. ఓకే, సో ఇది నాకు ఫ్రంట్ వ్యూ లో కనిపించే లైన్, ఓన్లీ హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు లోకస్ లైన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, నేను ఎంత యాంగిల్ మూవ్ చేసినా సరే బి అనే పాయింట్ ఖచ్చితంగా పైన బుక్ కి టచ్ అవుతూ ఉండాలి. అప్పుడు ఆ బుక్ ని మనం లోకస్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఆ బుక్ మీకు ఫ్రంట్ వ్యూ లో చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది? కింద ప్యాడ్ ఏమో XY రిఫరెన్స్ లైన్, అవునా? దానికి బుక్ ఎలా తీసుకోవాలి? ప్యారలల్ గా తీసుకున్నాం, అవునా? సో అంటే రిఫరెన్స్ లైన్ కి ప్యారలల్ గా బి అనే పాయింట్ ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ మనం ఒక లైన్ తీసుకుంటాం, దాన్నే లోకస్ లైన్ అంటారు. అంటే నేను ఎంత యాంగిల్ రొటేట్ చేసినా సరే బి అనే పాయింట్ ఆ ప్లేన్ మీదే ఉంటుంది. చూసారా? ఏ అనే పాయింట్ ఫిక్స్, అమ్మ అందరికి కనపడుతున్నా, ఇంకా కొంచెం పైగా ఏ అనే పాయింట్ ఫిక్స్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను యాంగిల్ ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నాను, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి? హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఆల్రెడీ ఇంక్లినేషన్ ఉంది, వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ మూవ్ అవుతుంది, అవునా? ఓకే, సో ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇదే లైన్ మీదకి లోకస్ ఉంటుంది, ఆ పాయింట్. సో ఇక్కడ బి డాష్ దగ్గర నేను ఒక లైన్ గీస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ locus of B in front view. Okay, similarly at point B2 I draw a line which is locus of B in top view. B పాయింట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి యూజ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఫర్ దిస్. ఓకే, ఇది కూడా అర్థమైందా? లోకస్ ఏమన్నా మళ్ళీ చెప్పాలి. ఓకే, సో మనకి ఏంటి దాని వల్ల యాక్చువల్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే, హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ ఫిక్స్డ్ గానే ఉంటుంది, వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ మారుతూ వచ్చింది కదా. సో మనకు ఆల్రెడీ వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 45 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఉన్న ఇంక్లినేషన్ ని హారిజాంటల్ దాంతో కంబైన్ చేసి మనం గీయాలి, దానికోసం లోకస్ లైన్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లోకస్ లైన్ కి మనం ఏం చేస్తామంటే, మనకి ఆల్రెడీ ఏ వాల్యూ వచ్చింది చూడండి, వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లైన్ అయ్యి ఉండడం వల్ల ఫ్రంట్ వ్యూ లో లెంత్ తగ్గింది. ఏ డాష్ ఏ B2 అన్నది ఇక్కడ లెంత్ అనుకుంటే, ఈ లెంత్ ఫ్రంట్ వ్యూ లో రెడ్యూస్ అయ్యింది, అవునా? సి అది రెడ్యూస్ అయ్యిందా లేదా అన్నది కూడా ఇక్కడ తెలియడం కంటే ఫిజికల్ గా చూద్దాం ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లైన్ ఇలా ప్యారలల్ అనుకున్నాం అనుకోండి, అంటే ఏంటి? యాంగిల్ 0 degrees, అవునా? సో నేను ఇలా రొటేట్ చేస్తూ వర్టికల్ గా తీసుకొచ్చాను అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? లైన్ లెంగ్త్ 0 అయిపోతుంది, అవునా? యాంగిల్ 90 degrees అవుతుంది. అంటే యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ లైన్ యొక్క లెంగ్త్ రెడ్యూస్ అవుతా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ రెడ్యూస్ అయిన లెంగ్త్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది?
ఇంక్లినేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ తో చేసిన ఇంక్లినేషన్ ని ఫ్రంట్ వ్యూ లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈ రెడ్యూస్ అండ్ లెంగ్త్ యూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అది ఎలా అంటే ఫిక్స్ ఏ పాయింట్ అనేది ఫిక్స్ కదా, ఈ ఏ P2 రేడియస్ గా తీసుకొని ఇలా ఒక ఆర్క్ గీయాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఆర్క్ ఎక్కడైతే లోకస్ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో అదే మనకి బి డాష్. ఓకే, ఎక్కడైతే B2 రెడ్యూస్డ్ లెంగ్త్ లోకస్ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో అదే మనకి బి డాష్. దిస్ ఈస్ ద actual position of a line when a line inclined to both the planes in the front view. Okay, this is the apparent length and this is my true length. చూడండి, ఇక్కడ నేను వర్టికల్ ప్లేన్ తో ప్యారలల్ గా ఉంటేనే నాకు ట్రూ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైన్. నేను ఇప్పుడు వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ పెట్టాను అనుకోండి, లైన్ మీకు ఏమైపోతుంది చూడండి, వర్టికల్ అయిపోతుందా. సో ఇలా మూవ్ అవుతూ అవుతూ హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ ఉంటుంది, బట్ వర్టికల్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఏమైపోతుంది, దగ్గరికి వచ్చేస్తుందా. సో ఆ దగ్గరికి వచ్చేదే ఇది. చూడండి, టూ వర్డ్స్ ఏ మూవ్ అయిపోతుంది, ఇది ఇంకా కొంచెం ఇంక్లైండ్ అయితే ఏమైపోతుంది, లైన్ వర్టికల్ అయిపోతుంది. అదే ఈ పొజిషన్, అంటే ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నది వర్టికల్ ప్లేన్ తో యాంగిల్ మూవ్ చేస్తూ ఉంటే లైన్ వర్టికల్ అయిపోతుంది. ఆ రెడ్యూక్షన్ అంతా కూడా మనం లోకస్ లైన్ మీద చూపిస్తాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ ని ఆల్ఫా అంటాం. ఓకే, హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో థీటా ట్రూ ఇంక్లినేషన్ అని ఎలా అయితే అన్నామో ఆల్ఫాని అపరెంట్ ఇంక్లినేషన్ అంటాం, అపరెంట్ యాంగిల్. అండ్ దట్ ఈ లెంగ్త్ ఈస్ కాల్డ్ ద రెడ్యూస్డ్ లెంగ్త్ ఆర్ అపరెంట్ లెంగ్త్, ఆర్ సింప్లీ వీ కెన్ సే ఇట్ యాస్ ఫ్రంట్ వ్యూ లెంగ్త్. ఓకే, దీన్ని అపరెంట్ లెంగ్త్ ఆర్ ఫ్రంట్ వ్యూ లెంగ్త్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా, ఇప్పటికి 3/4 ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయింది. లాస్ట్ మిగిలిన 1/4 ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ నుంచి వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ ఫ్రంట్ వ్యూలో చూపించాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ ఇలాగే ఉంచుతాము, హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ చూపిస్తాం. అంటే టాప్ వ్యూ లో కూడా ఫైనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ లైన్ ఎలా వస్తుందో చూపించాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు పైది మీకు అర్థమైతే కింద ఎక్కడి నుంచి నేను ఆర్క్ తీసుకోవాలో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ డాష్ B2 డాష్ తీసుకొని ఆర్క్ తీసాం కదా, కింద ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఆర్క్ తీసుకోవాలి, ఏ B1. ఓకే, ఎందుకని ఈ ఏ B1 అనేది రెడ్యూస్డ్ లెంగ్త్, దేని వల్ల, హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ వల్ల తగ్గిన లెంగ్త్, దాన్ని నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్క్. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్క్. ఓకేనా, సో దిస్ పాయింట్ ఈజ్ మై B. This is called beta, and this length is called top view length. ఓకేనా, ఈ ప్రాబ్లం లో మనకి ఇంతే అర్థం కావాలి, ఇంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు. ఓకే, సి మనకి లోకస్ లైన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ప్రాబ్లం కంప్లీట్ గా అర్థమవుతుంది. మీకు ఇంకా లోకస్ లైన్ లో ఎక్కడన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే, ఎందుకు ఏది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, ఏ లెంగ్త్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామో అర్థం కాదు.
ఓకేనా? లోకస్ లైన్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలి. అది అర్థం కాకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావు. దీని వల్ల ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్లేన్స్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేశారు కదా. ప్లేన్స్ లో మనకి ఒక సర్క్యులర్ ప్లేట్ తీసుకున్నప్పుడు టూ టూ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి లెంగ్త్, ఆ డయామీటర్, సర్కిల్ డయామీటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ డయామీటర్ వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లైన్ అయినప్పుడు లేదా టాప్ వ్యూ ఆఫ్ డయామీటర్ ఇంక్లైన్ అయ్యిందని టూ కేసెస్ ఉంటాయి. అవునా? సో ఆ టూ కేసెస్ డిఫరెన్స్ కూడా దీని వల్లే వస్తుంది. ఒక కేసులో డైరెక్ట్ గా 30 degrees తీసుకొని ట్రూ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ తీసుకుంటాం. ఇంకో కేసులో ఈ రెడ్యూస్డ్ లెంగ్త్ తీసుకుంటాం, ఆ అపరెంట్ యాంగిల్ తీసుకుంటాం. ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ మీరు సర్క్యులర్ డిస్క్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. అది టెక్స్ట్ బుక్ లో సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లం కూడా కాదు. టెక్స్ట్ బుక్ లో సర్క్యులర్ డిస్క్ ని సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. అది రావాలి అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇందులో ఎక్కడైనా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగమన్నా, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. ఒకసారి రిపీట్ చేయనా? ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ దాకా కూడా ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన గివెన్ డేటా ప్రకారం లైన్ ఇంక్లైన్ టు బోత్ ద ప్లేన్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి మొత్తం 5 ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఉండాలి. ఆ 5 ఇన్పుట్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఒక ఎండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద లైన్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ కన్సిడర్ చేసి ట్రూ లెంగ్త్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వర్టికల్ ప్లేన్ తో ఇంక్లినేషన్ కన్సిడర్ చేసి ట్రూ లెంగ్త్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ రెండింటి వల్ల వచ్చిన రెడ్యూసర్ లైన్స్ ని లోకస్ లైన్ సహాయంతో మనం వాల్యూస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఎక్కడైతే లోకస్ లైన్ ని రెడ్యూసర్ లైన్ తో ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఫైనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద లైన్ అంటాం. ఓకేనా? మీకు ఈ ప్రాబ్లం అంతా సాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాబ్లం కరెక్ట్ గా వచ్చిందా లేదో తెలుసుకోవడానికి ఒక టెక్నిక్ ఉంది. ఓకేనా? అదే ప్రొజెక్టర్. మనం ఇక్కడ చూడండి ఏమనుకున్నాం, ఏ సేమ్ ప్రొజెక్టర్ మీద ఉన్నాయా అంటే రిఫరెన్స్ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఒక లైన్ గీస్తే ఏ దగ్గర నుంచి ఏ డాష్ టచ్ చేస్తుంది. అలాగే బి డాష్ దగ్గర నుంచి వర్టికల్ గా లైన్ తీసుకుంటే B1 వచ్చింది. B2 దగ్గర నుంచి వర్టికల్ గా లైన్ తీసుకుంటే B2 డాష్ వచ్చింది. సేమ్ అలాగే మీకు పైన కింద వచ్చిన తర్వాత నేను B డాష్ నుంచి వర్టికల్ గా ఒక లైన్ గీస్తే అది B టచ్ చేస్తుంది. మీకు అలా B కనుక ఇంటర్సెక్ట్ అయితే మీరు చేసిన సొల్యూషన్ కరెక్ట్, లేదా ఎక్కడో తప్పు ఉందండి. అది సెల్ఫ్ గా మీరే వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎప్పుడన్నా సరే మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ప్రొజెక్టర్స్ అన్నవి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాయి, ఒక పాయింట్ యొక్క ఫ్రంట్ మీద టాప్ మీద రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. కాబట్టి బి డాష్ కూడా సేమ్ లైన్ మీద ఉండాలి. ఓకేనా? మీరు నోట్స్ లో గీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఉంటే సేమ్ అలా గీసుకోవడం కంటే ఇక్కడ ఏ స్టెప్ తర్వాత ఏ స్టెప్ నేను సాల్వ్ చేశానో సేమ్ అలా స్టెప్ వైజ్ గీయండి. సో మీకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది కాన్సెప్ట్. రైట్?
డయాగ్రామ్ తీసుకోవడం అయిపోతే దీనికి సంబంధించిన పాయింట్స్ రాస్తాం పక్కన. నాకు ప్లేస్ లేదు అందుకే వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఇప్పుడు జరుగుతుందా? పాయింట్స్ నేను రాస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో డైరెక్ట్ గా నేను రాస్తాను, మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? జస్ట్ ఫిగర్ నుంచి మన అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి అన్నది. ఇది లైన్ పెట్టిన తర్వాత లైన్ గీస్తాం కదా, లోకస్ లైన్ మనం ముందు గీయం. ఇక్కడ 7.5 వచ్చిన తర్వాత లైన్ గీసాం. ఇంకా టచ్ ఆబ్వియస్ గా పాయింట్ టచ్ అవుతుంది. మీరు ఎగ్జాక్ట్ డైమెన్షన్స్ పెడితే టచ్ అవుతుంది. చూపించిన
సార్ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ నేను పక్కన ఈ ఫిగర్ నుంచి డీటెయిల్స్ రాసినప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ ని రౌండ్ ఆఫ్ చేశాను ఒక పేరు కింద. ఓకే, ఇవి ఎందుకు రౌండ్ ఆఫ్ చేశానంటే మీకు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేటప్పుడు గివెన్ డేటాకి మనం పేరు ఏమనుకున్నాం, మీరు ఇప్పుడు ఒక లైన్ ఇంక్లైంట్ గా గీయాలనుకోండి ఫిగర్ లో, మీరు ఏ డాష్ B1 డాష్ గీయాలంటే 30 degrees అంటే థీటా తెలియాలి. ఓకేనా? సో ఈ రెండు కంబైన్డ్ గా తెలిస్తేనే వాడు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ లో ఏ డాష్ B1 డాష్ లైన్ ఇచ్చి యాంగిల్ 30 ఇవ్వకుండా ఆల్ఫా వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకోండి, మనకి యూజ్ ఉండదు. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఏది ఎందుకు అన్నది మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు? చూడండి, ఇప్పుడు ఏ డాష్ బి డాష్ అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ లెంత్ అన్నాం కదా, మీ క్వశ్చన్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాడు ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఈస్ 50 mm మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ 40 degrees అన్నాడు అనుకోండి, అక్కడ మీకు ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ లైన్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఆ లైన్ ఫ్రంట్ వ్యూ లెంత్ ఇచ్చినట్టు, అది ట్రూ లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ కాదు. ఓకేనా? సో మీరు ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ గీసేటప్పుడు ఏ డాష్ పాయింట్ డినోట్ చేసిన తర్వాత ఏ డాష్ బి డాష్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ఫా గీసుకుంటారు. ఓకే, ఇది వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది, అప్పుడు ఈ లెంత్ తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు టాప్ వ్యూ లో ట్రూ యాంగిల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి 45 degrees, అప్పుడు ఏంటి B2 డాష్ నుంచి స్ట్రైట్ గా లైన్ గీసుకుంటే ఈ లైన్ ని ఈ 45 degrees లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందా, సో B2 వస్తుంది. ఓకే, సో అలాగా గివెన్ డేటా ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం బట్టి మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి. మీకు ఇందాక గివెన్ డేటా ఎలా అయితే రాసుకుంటున్నామో లైన్ ఇంక్లైన్ టు బోత్ ద ప్లేన్స్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి అంటే రఫ్ లో ఒరిజినల్ డయాగ్రామ్ ఎలాగైనా రానివ్వండి. ఓకే, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి, ఒరిజినల్ డయాగ్రామ్ ఎలా అయినా ఉండనివ్వండి, ఏ క్వాడ్రంట్ అయినా ఉండనివ్వండి, కానీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఇదే. ఓకే, మనకి ఏ డాష్ B2 డాష్ తెలిస్తే ఏ డాష్ బి డాష్ వస్తుంది. వాడు ఒకవేళ ఏ డాష్ బి డాష్ ఎంత ఇచ్చాడంటే దాన్ని ఏ డాష్ B2 డాష్ తీసుకొని అప్పుడు B2 డాష్ నుంచి వర్టికల్ గా లైన్ గీస్తే దాన్ని 5 తో ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే కూడా B పాయింట్ వస్తుంది. డైరెక్ట్ గా ట్రూ లెంగ్త్ ట్రూ ఇంక్లినేషన్ ప్రతిసారి ఇవ్వాలని లేదు. ఓకే రైట్, సో ఇది లైన్ ఇంక్లైన్ టు బోత్ ద ప్లేన్స్. దీంతో ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ సాలిడ్స్ చూసి నెక్స్ట్ టాపిక్ కి రేపు వెళ్ళిపోదాం. టైం ఉంటే సెక్షన్స్ కూడా మధ్యాహ్నం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో నాకు మీరు లంచ్ మహా అయితే ఒక 5 to 10 minutes మీరు తినడానికి. తిన్న తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ ప్లేన్స్ సాలిడ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫికల్ట్ గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఓకేనా? కుదిరితే అవి కూడా డిస్కస్ చేయాలి. కాన్సెప్ట్ అయితే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ నేనేదో ఓన్ గా చెప్పే వరకు టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి మీరు డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో అది రైట్. ఓకే.